Vì sao chúng ta vẫn cần học? Dù đã có AI ngày nay, máy tính và robot có thể làm được rất nhiều điều đáng kinh ngạc. Chúng có thể giúp ta viết truyện, giải toán và thậm chí trả lời câu hỏi rất nhanh. Có người sẽ tự hỏi, nếu máy tính làm được nhiều như thế, liệu chúng ta còn cần đi học, đọc sách hay học tập nữa không? Câu trả lời là vẫn cần. Học tập vẫn vô cùng quan trọng vì nó giúp chúng ta trưởng thành theo những cách mà máy tính không thể thay thế. Học tập giúp ta trở thành con người tốt hơn. Học không chỉ là tiếp nhận kiến thức. Nó giúp ta biết suy nghĩ cẩn trọng, thấu hiểu cảm xúc của người khác và đưa ra quyết định đúng đắn. Trường học dạy chúng ta làm việc nhóm, lắng nghe và giải quyết vấn đề. Nhờ đó, ta trở nên thông minh, nhân ái và vững vàng hơn. Máy tính có ích nhưng không dạy được mọi điều. Máy tính là công cụ tuyệt vời, nhưng chúng không thể dạy ta cách tự suy nghĩ. Chúng không hiểu cảm xúc hay phân biệt đúng sai. Thầy cô mới là người giúp ta biết cách đặt câu hỏi, tìm câu trả lời và quan trọng hơn, trở thành những con người tốt. Học tập giúp ta không ngừng tiến bộ. Thế giới luôn thay đổi. Công việc mới, kỹ năng mới liên tục xuất hiện. Vì vậy, điều quan trọng nhất là luôn học hỏi và sẵn sàng thử nghiệm ý tưởng mới. Ai yêu thích học tập sẽ luôn thành công, bất kể máy tính có thể làm gì. Đọc sách giúp não bộ phát triển. Đọc sách không chỉ là nhìn chữ. Khi đọc, ta tưởng tượng, suy ngẫm và bước vào cuộc đời của người khác. Nhờ đó, trí não phát triển và ta hiểu thế giới sâu sắc hơn. Máy tính không thể mang lại trải nghiệm này. Học tập giúp ta đưa ra lựa chọn sáng suốt. Nhờ học tập, ta biết phân biệt đúng, sai, thật giả. Ta hiểu rõ tin tức, quảng cáo và mạng xã hội hơn, từ đó bảo vệ bản thân trước những thông tin sai lệch. Kết luận, học tập làm ta trở thành con người đúng nghĩa. Máy tính và AI rất thông minh, nhưng chúng không có cảm xúc, ước mơ hay hy vọng. Chỉ con người mới có khả năng học hỏi, trưởng thành và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Học tập chính là cách giúp ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Vì sao học tập vẫn quan trọng trong thời đại AI? Trong một thế giới mà trí tuệ nhân tạo có thể viết tiểu luận, sáng tác nhạc, thậm chí vượt qua kỳ thi y khoa, nhiều người đặt câu hỏi, tại sao chúng ta vẫn phải đến trường, đọc sách hay ngồi học trong lớp? Câu trả lời vừa giản dị, vừa sâu sắc, vì học tập là điều định hình giá trị, xây dựng nhân cách và mở rộng tầm nhìn của chúng ta. Trong kỷ nguyên AI, học tập không mất đi ý nghĩa mà ngược lại, còn trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết. Học không chỉ là tiếp thu thông tin mà là sự chuyển hóa bản thân. AI có thể cho ta câu trả lời, nhưng không dạy ta đặt câu hỏi đúng. Nó có thể tạo văn bản, nhưng không nuôi dưỡng sự tò mò, lòng trắc ẩn hay khả năng phán đoán đạo đức. Như nhà giáo dục Ken Robinson từng nói, giáo dục không phải là một hệ thống cơ học, nó là một hệ thống nhân bản. Học tập là hành trình rất con người. Nó giúp ta không chỉ biết nhiều hơn, mà còn trở thành một người tốt hơn. Trường học không chỉ là nơi tích lũy kiến thức, đó là nơi ta học cách hợp tác, lắng nghe, phản biện trong tôn trọng, cũng như biết chấp nhận thất bại và đứng dậy. Đây không phải là kỹ năng mềm mà chính là kỹ năng người, và chúng trở thành tài sản quý nhất trong thế giới tự động hóa. Ai là công cụ, không phải thầy dạy. Có người cho rằng ai có thể thay thế giáo viên. Nhưng như nhà sử học Yuval Noah Harari cảnh báo, ai có thể bắt chước ngôn ngữ nhưng không có ý thức hay sự thấu hiểu. Nó mô phỏng hội thoại, nhưng không nắm bắt được ý nghĩa. Harari nhấn mạnh rằng khủng hoảng thực sự của thế kỷ này không chỉ là công nghệ, mà còn là giáo dục. Chúng ta cần một nền giáo dục giúp con người biết cách sống trong bất định, ra quyết định đạo đức và tư duy phản biện. Học tập suốt đời là lợi thế của con người trong kỷ nguyên biến động liên tục. Khả năng học hỏi và học suốt đời quan trọng hơn bất kỳ bằng cấp nào. Như Satya Nadella, CEO Microsoft từng nói, người luôn học hỏi sẽ luôn vượt qua người chỉ biết. Tương lai thuộc về những ai có thể thích nghi, sáng tạo và giải quyết vấn đề, chứ không phải những ai thuộc nhiều dữ liệu. Và điều này chỉ có được khi ta học từ thầy cô, bạn bè và chính trải nghiệm đời sống. Đọc sách xây dựng thế giới nội tâm mà máy móc không thể chạm tới. Sách không chỉ là dữ liệu. Chúng mở ra những cuộc đời khác, tư tưởng khác và cả những thời đại khác. Các nhà khoa học thần kinh như Sergey Unegov chỉ ra rằng việc đọc sâu hình thành những kết nối phức tạp trong não bộ, nuôi dưỡng sự phản tư, tư duy phân tích và lòng thấu cảm, những phẩm chất không thể thay thế bởi việc lướt nhanh hay nghe tóm tắt. Giáo dục xây dựng công dân, không chỉ người lao động dân chủ cần những công dân có học vấn. Nếu không biết hoài nghi thông tin, nhận diện thiên kiến trong thuật toán, hay phân biệt sự thật và tuyên truyền, xã hội sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của tin giả. Giáo dục chính là lá chắn bảo vệ tự do, không chỉ tự do kinh tế, mà cả tự do trí tuệ và chính trị. Hành trình làm người không thể tự động hóa. Ai có thể giúp ta bay nhanh hơn, chẩn đoán chính xác hơn, hay viết mã tốt hơn. Nhưng nó không thể dạy trẻ yêu việc học, không thể thay thế khoảnh khắc khám phá, và không thể mang lại niềm vui tìm thấy tiếng nói riêng của mỗi người. Hành trình từ mơ hồ đến sáng tỏ, từ vô minh đến tri thức, đó chính là hành trình làm người. Và hành trình ấy chỉ có thể đi qua học tập. Kết lại, ai có thể thay đổi thế giới, nhưng chỉ khi có con người đủ khôn ngoan để dẫn dắt nó. Sự khôn ngoan ấy không đến từ máy móc, mà từ những tâm trí đã được tự thế, bồi đắp và khai sáng bởi trường học, sách vở và cả quá trình học tập suốt đời. Vậy nên, ngay trong thời đại AI, thậm chí chính vì thời đại AI chúng ta càng cần học tập.
không chỉ để không bị tụt lại mà để tiếp tục là con người. Why learning still matters in the age of AI. Why we still need to learn, even when there is AI. Today, computers and robots can do amazing things. They can help us write stories, solve math problems, and even answer questions quickly. Some people might think, if computers can do so much, do we really need to go to school, read books, or learn? The answer is yes. Learning is still very important because it helps us grow in many ways that computers cannot. Learning helps us become better people. Learning is not just about getting facts or information. It helps us think carefully, understand other people's feelings, and make good choices. Schools teach us how to work with friends, listen, and solve problems. These things help us become kind, smart, and strong inside. Computers can help, but they can't teach us everything. Computers are great tools, but they cannot teach us how to think for ourselves. They don't understand feelings or right and wrong. People like teachers help us learn how to ask questions and find answers, and they help us grow into good people. This is something a computer can't do. Learning helps us keep getting better. The world is always changing. New jobs and skills are needed all the time. So, the most important thing is to keep learning new things and be ready to try new ideas. People who love to learn and grow will do well, no matter what computers can do. Reading helps our brain grow. Reading books is more than just looking at words. When we read, we imagine stories, think about ideas, and learn about other people's lives. This helps our brain grow strong and helps us understand the world better. Computers can't help us feel these things. Learning helps us make good choices. When we learn, we become better at telling what is true and what is false. We can understand news, ads, and social media better. This helps us make smart choices and protect ourselves from being tricked. In the end, learning makes us human. Computers and AI are very smart, but they don't have feelings, dreams, or hopes. Only we, as people, can learn, grow, and find meaning in life. Learning is the way we become the best versions of ourselves. Why learning still matters in the age of AI. In a world where artificial intelligence can write essays, compose music, and even pass medical exams, one might wonder, why bother going to school? Why read books, sit in classrooms, or study for exams when a machine can do so much more, so much faster? The answer is simple, yet profound. Because learning is what shapes your values, builds your character, and opens your horizons. In fact, in the age of AI,
Learning is not becoming obsolete. It's becoming more essential than ever. Learning isn't just about information. It's about transformation. AI can give you answers, but it can't teach you how to ask the right questions. It can generate text, but it can't nurture curiosity, empathy, or moral judgment. As Sir Ken Robinson, a renowned educationalist, once said, "Education is not a mechanical system, it's a human system." At its heart, learning is a deeply human endeavour. It's how we grow, not just in what we know, but in who we are. Schools are more than places to acquire facts. They're where we learn how to collaborate, how to listen, how to challenge ideas respectfully, and how to fail and try again. These aren't soft skills, they're human skills, and they're becoming the most valuable currency in a world saturated with automation. AI is a tool, not a teacher. Some argue that AI can replace teachers. But as Yuval Noah Harari, historian and author of 21 Lessons for the 21st Century, warns, AI can replicate patterns but doesn't possess consciousness or understanding. It can mimic conversation, but it doesn't grasp meaning. Harari stresses that the real crisis isn't just technological, it's educational. We need education systems that teach young people how to navigate uncertainty, make ethical decisions, and think critically. Education, then, isn't about keeping up with AI. It's about staying ahead of it by becoming more human, not more robotic. Lifelong learning is our edge. In an era of constant disruption, the ability to learn and keep learning is more important than any single qualification. As Satya Nadella, CEO of Microsoft, puts it, "The learn-it-all will always do better than the know-it-all." The future belongs not to those who know the most facts, but to those who can adapt, reimagine, and solve problems creatively. These traits come not from AI, but from being challenged, inspired, and mentored. Things that happen when humans learn with and from one another. Reading builds the inner world machines can't touch. Books, too, are more than just data. They are portals into other lives, other minds, other centuries. Neuroscientists like Marianne Wolf argue that deep reading builds complex neural pathways that support reflection, critical analysis, and empathy, qualities vital for civic life and mental well-being. Scrolling, skimming, or listening to summaries doesn't build the same mental architecture. Only reading does that. School builds citizens, not just workers. And let's not forget, democracy needs educated citizens. Without the ability to question what we see online, recognize bias in algorithms, or separate truth from propaganda, we risk becoming easy prey for misinformation. Education safeguards freedom, not just economic freedom, but
intellectual and political freedom too. The human journey can't be automated. AI may help us fly faster, diagnose better, or write cleaner code. But it cannot teach a child to love learning, it cannot replace the moment of discovery, and it cannot replicate the joy of finding your voice. That journey, from confusion to clarity, from ignorance to insight, is what makes us human. And that journey is only possible when we learn. In the end, AI may change the world, but only if we have people wise enough to guide it. That wisdom doesn't come from machines. It comes from minds that have been challenged, shaped, and awakened by schools, by books, and by the lifelong process of learning. So yes, even in the age of AI, especially in the age of AI, we still need to learn. Because it's not just about staying relevant, it's about staying human.